Right. So today's topic is endocrine system. So in human body, there are two systems, okay, that are responsible for the coordination among all organs. Okay, the coordination among all organs is achieved by two systems. Okay, so one is nervous system, which we have completed, and another one is endocrine system, right? So these both are combinedly known as integrated system. I have already uh, told you this point earlier in earlier classes, right? So both of these systems, they are very, very important in coordinating. And another point is homeostasis also. So these two systems, they are responsible for the coordination and homeostasis among all organs. So uh, right. So both are combined known as integrated system, but their working style of working is different. Okay, nervous system acts, very rapidly. Okay, its action is occurred within seconds, but whereas the endocrine system, it works slowly and gradually. Compare with nervous system. That is, one of the major difference. Okay, so here endocrine system includes endocrine glands. Okay, they secrete special chemical mediators or special chemical messengers called హార్మోన్స్. యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ అసలు వదిలేద్దామని అనుకున్నాను, బట్ ఒకసారి రివిజన్ అయిన గుర్తుందని ఐ హ్యావ్ prepared this anyway. And in addition to endocrine glands, some nerve endings secrete hormone like substances called neurohormones or neurohumors. Okay, so here you know hypothalamic hormones are, okay, best example for the neurohormones. Okay, yeah, so you remember this point. So in our book it is given as starling. Okay, so you remember starling. At the same time, actually in previous books it was given as Baylis and Starling. Both of these scientists, they have used the term hormone first time. Okay, and discovered hormone was first discovered hormone was secretive. Okay, you remember this point. And this is a special term called pheromones. Okay, so pheromones are, a kind of hormone like substances, okay, which influence various activities in particularly in insects. Okay, so insects lo emoutunదంటే, so the pheromones are released to their surroundings. Okay, for the attracting the opposite sex, for the attracting uh, the colony or related animals for the
food source, to reach the food source. Okay, for giving warning to the same kind of animals. Okay, regarding the predators. Okay, so pheromones ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, ఒక స్పెషల్ టాపికే ఉంటుంది. సో ఫిరమోన్స్ అనేటువంటి కూడా ఒక రకమైన హార్మోన్స్. We should not call them as hormones, a kind of chemical messengers or regulatory molecules. Okay, they are produced into external environment, internal గా కాదు. ఓకే, ఈ ఫిరమోన్స్ అనేటువంటివి బయటకు విడుదల చేయబడతాయి, రైట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్. ఓకే, ట్రోపిక్ హార్మోన్స్. సో what are tropic hormones? So these are also hormones that stimulate other endocrine glands. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవి ఉంటాయి, just like revision లాగా. Endocrine glands to produce their hormones. For example, follicle stimulating hormone. Okay, so or luteinizing hormone. Okay, right. So these, for example, instead of follicle stimulating, luteinizing hormone and adrenal ACTH hormone. So luteinizing hormone, it stimulates the gonads to release their hormones, testosterone and estrogen. Adrenocorticotropic hormone. Okay, so it stimulates the adrenal cortex to release adrenal cortical hormones. So these are general, that's why adrenocorticotropic hormones. Okay, సో అందుకే వాటిని మనం ట్రోపిక్ హార్మోన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇవి ఏంటంటే హార్మోన్లే, కానీ వేరొక హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి ఇవి తోడ్పడతాయి అన్నమాట, రైట్. సో ఇది మనందరికి తెలిసిందే. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ డక్ట్లెస్ హార్మోన్స్. సింపుల్, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటున్నా. సో ఎనీవే, they do not contain any special ducts for their glands. Okay, to release to reach to their target organs. Okay, so endocrine glands, they secrete hormones and they are released into blood. Released to blood directly. Okay, so via blood they reach to their target organs. So hormones are actually, this is a very latest definition. Hormones are non-nutrient substances which act as intercellular messengers produced in trace amounts. చాలా తక్కువ మోతాదులో ఇవి విడుదల చేయబడేటువంటి నాన్ న్యూట్రియంట్, అంటే సో దే డు నాట్ గివ్ ఎనీ ఎనర్జీ. ఓకే, దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాడీ structure, cell structure. So they are non-nutrient substances which act as intercellular messengers. Okay, so కణాల మధ్యలో మెసెంజర్ మాలిక్యూల్స్ లాగా పనిచేసేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, the hormones. They are produced in a place and work for distances or work in very longer distances. Okay, but for this there are some exceptions, like digestive hormones like gastrin, secretin. Okay, so for example, gastrin hormone is produced by G cells of the the gastric mucosa, and it acts on same gastric mucosa to release gastric juice. Okay, so those are some exceptions for the this statement. Anyway, structurally hormones are very, very smaller in size, and target organs are cells, target cells. సో తెలుగులో వీటిని లక్షితాంగాలు లేదా లక్ష్యాంగాలు అని పిలుస్తాం. ప్రతి హార్మోన్కు ఒక టార్గెట్ ఆర్గాన్ కానీ
లేదా టార్గెట్ సెల్ కానీ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఒక స్టేట్. సో దీనికి కూడా ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే, సో మోస్ట్ హార్మోన్స్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్, బట్ ఎక్సెప్షన్ చూడండి, థైరాక్సిన్ హార్మోన్, సోమాటోట్రాఫిక్ హార్మోన్. సో వాట్ ఈస్ సోమాటోట్రోపిక్ హార్మోన్? Growth hormone. So growth hormone, these two are the exception for the above statement. Okay, so they work on almost all somatic cells. Thyroxine కానీ, ఇన్సులిన్ కానీ, గ్రోత్ హార్మోన్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది కూడా రాయొచ్చు. ఇన్సులిన్. Okay, so these almost they work on all the somatic cells. This is also one exception for the previous statement. So yeah, hormones are generally their life time is very, very less. Okay, so some hours to some days. Okay, after that they are degraded mostly in liver. Okay, so hormones are also degraded in liver after their function. Okay, so they are excreted through the bile, and ultimately they reach into kidney, and they are excreted outside or excreted in the form of urine. Okay, so that is some introductory points related regarding, endocrine system. So now, types of hormones based on their chemical, just wait. Based on their chemical nature, hormones are divided into 4 types. So one is amino acid derivatives. So they are derived from amino acids. They are derived from amino acids. So such hormones are known as amino acid derivatives. Okay. So example is catecholamines. What are catecholamines? So epinephrine, norepinephrine. So chemically, these are called as, catecholamines. So they are produced, they are derived from the tyrosine amino acid. And another example is thyroxine. So thyroxine is a hormone produced by thyroid gland. So it is also derived from tyrosine amino acid. And melatonin. Okay, so melatonin is a hormone that is produced from the tryptophan, amino acid. Okay, so these are the examples for amino acid derivative. Right. Right. Then peptide hormone. So peptide hormone, what is a peptide? So peptide is a chain of amino acids. Okay, so here peptide hormones are generally from 3 amino acids to 49 amino acids. Notes లో ఇంకా కొంత డీటెయిల్ గా రాస్తాను. Peptide hormones are so they are made up of amino acids from 3 to 49 amino acids. So example for peptide hormones are యాంటీడయూరిటిక్ హార్మోన్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్. ఇలాంటి మనం గుడ్డిగా బట్టి పట్టాల్సిందే, బై హార్ట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో దెన్ ప్రోటీన్ హార్మోన్స్. ఓకే, సో సమ్ హార్మోన్స్ దే ఆర్ made, they are chemically so polypeptides. That means they contain
50 to 300-400 amino acids are present. Such hormones are protein hormones. So all the adenohypophyseal hormones అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క యాంటీరియర్ లోబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎడినోహైపోఫైస్ అంటాం. సో దాని హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా ప్రోటీన్ హార్మోన్స్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. దెన్ pancreatic hormone. All the pancreatic hormones are the protein in nature. Okay, and thyroidal hormones. Okay, PTH, parathyroid hormone. Okay, and these are specially mentioned. These are also protein hormones, but particularly they are glycoproteins. Glycoprotein means so protein plus some carbohydrate moiety is added for proteins. Such proteins are called glycoproteins. So FSH, TSH, and LH. These three are glycoprotein in nature. Okay, and fourth type is steroidal hormones. So what is steroidal hormones? So some hormones they contain steroid nucleus structure. ఇది అక్కడ వచ్చినప్పుడు దాని స్ట్రక్చర్ మీకు చూపిస్తాను. Okay, so they are derived from the mostly cholesterol or fat related substance. Such hormones are known as steroid hormones. Mostly they are derived from the cholesterol. Example, aldosterone, testosterone, estrogens. All these are స్టిరాయిడ్ హార్మోన్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మినిమం కామన్ సెన్స్. మనకి ఇక్కడ నేమ్ లోనే మనకు స్టిరాన్ అని ఉంది. సో ఆల్డోస్టిరాన్, టెస్టోస్టిరాన్, ప్రొజెస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దే ఆర్ derived from the cholesterol. So such hormones are steroid hormones, and some hormone like compounds are present. They are called prostaglandins. Okay, they are particularly they are related to the male reproductive system. Sorry. Right, so they are made up, they are formed from eicosanoids, a kind of lipids. So eicosanoids are a kind of lipids, so from which the prostaglandins are formed. These prostaglandins manaku androgens, estrogens vachinappudu I'll explain this. Okay, so here the eicosanoids are a kind of lipids. They are formed from essential fatty acids, particularly omega-3 and omega-6 fatty acids. Okay, so eicosanoids అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. సో అవి పర్టికులర్గా ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అయినటువంటి omega-3, omega-6 టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ ఈకోజనాయిడ్స్ నుంచి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనే ఒక రకమైనటువంటి స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి లేదా ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ వే హార్మోన్స్ ఆర్ 4 types. Okay, so one is amino acid derivatives, peptide hormones, protein hormones, steroid hormones. ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం బట్టి పట్టాలి, ఖచ్చితంగా బట్టి పట్టాలి. ఎందుకంటే దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు రిపీట్ అయింది. రైట్, సో దెన్ హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. Right. So human endocrine system contains various kind of endocrine glands. Right. So in addition to these endocrine glands, so there is a special structure in the brain. So that is called hypothalamus. Hypothalamus is also a part of endocrine
system. This region is hypothalamus. So anyway, there are different glands are present in our human endocrine system: pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal, pancreas, thymus, gonads, placenta. In addition to these, some, some are some tissues of our body, they also release, hormones like stomach, and kidney produces erythropoietin. Okay, and uh, angiotensin is produced from lungs, and sweet. And heart produces atrial natriuretic hormone is produced by heart. Okay, so in this way, some tissues also produce some hormones like stomach, kidney, lungs, heart. Okay, anyway, so these are the major glands of our endocrine glands of our body. So let's see. First one is hypothalamus. We have recently discussed about the the structure of human brain. So in that we have very clearly seen this what is hypothalamus. So hypothalamus is actually part of forebrain. So in the forebrain, for example, for your understanding, I'm drawing this. So olfactory lobes. Okay, so this is cerebrum, and this part is, so not this much bigger, డయన్సెఫలం, తెలుగులో ద్వారగోర్ధం అంటాం. సో ద్వారగోర్ధంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎపిథలామస్, థలామస్, దిస్ వన్ ఈజ్ హైపోథలామస్. ఓకే, ఈ పార్ట్ ఈ మొత్తం డయన్సెఫలాన్. సో ఎపిథలామస్, థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్. ఓకే, సో అదో పర్యాంకము అని పిలుస్తుంటాం తెలుగులో. సో హైపోథలామస్ is very important structure, or it plays a very important role in the functioning of the endocrine system. Okay, so it is present below the thalamus of diencephalon. Okay, diencephalon loni thalamus kinda ఈ యొక్క హైపోథలామస్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ వన్. Right. Everyone is waiting. Right. Okay. Right. So this structure, it connects the neural nervous system and endocrine system. Okay, or it acts as a connecting link between the nervous system and endocrine system. మనం ఆ రకంగా కూడా దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ nervous system, particularly the central nervous system, and it releases some hormones. Okay, so that are reached to endocrine gland, and it also releases some trophic hormones. Okay, so that control the endocrine. So in that way, it connects the neural system and endocrine systems. Right. So it basically every tissue or every organ contains some receptors on their surface. Okay, so those receptors, they send signal to hypothalamus. Okay, so this hypothalamus receives sensory impulses, okay, received from the, okay, sent from the different receptors by sending out appropriate neural or endocrine signal. Okay, so here
it acts by sending out appropriate neural or endocrine signal. Okay. పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా, ఫ్యామిలీ పిల్లలు, పెళ్లి కాని పిల్లలు అంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడే మీరు క్లాస్ జరుగుతుంటే వేరే వైపు మాట్లాడుతున్నారని అర్థమవుతుంది. రైట్. ఎనీవే, సో hypothalamus receives sensory impulses sent from different receptors of the body. So after that, it acts by sending out appropriate neural or endocrine signals. అంటే ఇది బాడీలో డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి ఇంపల్సెస్ ని రిసీవ్ చేసుకొని, ఓకే, సో దానికి తగ్గట్టుగా అంటే దీనికి ఏమైతే ఫంక్షన్స్ అసైన్ చేయబడ్డాయో కన్సర్న్, ఓకే, రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ న్యూరల్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ సిగ్నల్స్ కానీ లేదా న్యూరల్ సిగ్నల్స్ కానీ ఇది పంపిస్తుంది. ఇన్ని రోజులు అనుకోలేదు, అయితే మరి చెప్తారా? మమత గారు, మమత తిప్పని. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అన్మ్యూట్ అవుతుంది మీ మైక్. ఓకే, హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోనట్టున్నారు మీరు. రైట్, కొంచెం చూసుకోండి. రైట్, ఓకే. సో హియర్ it contains several groups of neurosecretory cells. Okay, so వాటిని న్యూక్లియై అని పిలుస్తారు. Okay, so the hypothalamus contains many neurosecretory cells and they are called as nuclei. Okay, these nuclei produce hormones called ఇందాక నేను చెప్పాను న్యూరోహార్మోన్స్. ఓకే, సో ఈ న్యూరోసీక్రెటరీ సెల్స్ అనేటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి హార్మోన్స్ లేదా కెమికల్ మీడియేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ న్యూరో హార్మోన్స్ ఆర్ న్యూరో హ్యూమన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, సో దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ న్యూరో హైపోఫైసిస్ ఆర్ బై హైపోథలామో హైపోఫైసిక్ ట్రాక్ట్. ఓకే, సో అది మనకు మళ్ళీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో వస్తుంది. Hypothalamus releases some neurohormones. Okay, they are stored in posterior lobe of the or neurohypophysis of the pituitary gland. Okay, so anyway, and hypothalamus produce two more types of factors. So they are either releasing hormones or inhibitory hormones. Example, growth hormone, releasing hormone, growth hormone, inhibitory hormones. So according to the signal received from the the body, so this hypothalamus releases either releasing hormones or inhibiting hormones. Okay, so the based on its work, hypothalamus is generally known as master control facility or master control center. Okay, so you remember this. And then, so these are the, some of the releasing and inhibitory hormones produced by the, the hypothalamus. So here, thyroid stimulating TSH releasing hormone. Okay, so this is a hormone released by the hypothalamus. Okay, so which stimulate pituitary to release thyroid stimulating hormone and also prolactin. Okay, so thyroid stimulating releasing hormone is a hormone or neurohormone or releasing hormone. Okay, it is produced by the hypothalamus, so which stimulates the pituitary gland
ఇది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు? సో టు రిలీజ్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది TSHRH. And same way, gonadotrophin releasing hormone. Okay, so same, it stimulates pituitary. So to release FSH and LH from the pituitary. Okay, so and growth hormone releasing hormone. Okay, so it stimulates pituitary gland to release growth hormone or somatotrophin. ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ నోట్స్ రాసి ఫుల్ రాస్తాను. అండ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్. ఓకే, సో ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ పిట్యూటరీ, ఓకే, టు స్టాప్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి IH అని ఉంది అంటే ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్. ఇది ఏం చేస్తుంది? It goes to the pituitary gland and it stimulates the pituitary gland to stop its release. దేని యొక్క రిలీజ్? గ్రోత్ హార్మోన్ యొక్క రిలీజ్ ని ఆపడానికి సిగ్నల్ ఇస్తుంది IH, గ్రోత్ హార్మోన్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్. అండ్ హియర్ సో కార్టికల్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. Okay, so our adrenocorticotrophic hormone releasing hormone. Okay, so it stimulates pituitary gland to release ACTH. Okay, so and this ACRH is also produced by placenta. Anyway, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్రినోకార్టికోట్రోఫిక్ హార్మోన్ అనేది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ చేత ప్రొడ్యూస్ చేయబడుతుంది. ఈ హార్మోన్ పిట్యూటరీ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇది కావాలి. ఇది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? హైపోథలామస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అదేవిధంగా ప్రొలాక్టిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్, సో స్టిమ్యులేట్స్ పిట్యూటరీ టు రిలీజ్ prolactin. Same way, it stimulates pituitary to stop prolactin. Like that. So మనకు ఒక విషయం ఏం అర్థం కావాలి అంటే, సో ఇక్కడ కూడా సో మెలనోసైట్ టు రిలీజ్ MSH. Okay, so next stimulates pituitary gland to stop MSS. దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం కావాలి అంటే హైపోథాలమస్ అనేది ఒక మాస్టర్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ అనేది ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈస్ ద మాస్టర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, మనందరూ తెలుసు. ఓకే, సో ఆ మాస్టర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నే కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ లో, దట్ ఈస్ హైపోథాలమస్. అది ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందంటే ఈ రకంగా ఐదర్ స్టిమ్యులేషన్ ఆర్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ ని లేదా ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి, ఓకే, సో అది రిసీవ్ చేసుకున్న సిగ్నల్స్ ని బట్టి ఐదర్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ లేదా ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ యొక్క ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ని ఇండైరెక్ట్ గా త్రూ ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇట్ రెగ్యులేట్స్, ఇట్ కంట్రోల్స్. సో అందుకే దాన్ని మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ అంటారు. రైట్, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'll explain the structure. Right, so this is what the pituitary gland.
Okay, so here just now we have seen the hypothalamus. So for example, this is epithalamus, this is diencephala, and this part is hypothalamus. So here ఇలా ఉంటుంది హైపోథలామస్ కు వేలాడుతూ. ఓకే, సో ఇన్ఫండిబులం ద్వారా, సో దిస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీన్నే యూనో ఇన్ఫండిబులం ఆర్ పార్స్ ట్యూబరాలిస్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఇది స్పీనాయిడ్ బోన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక డిప్రెషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఆ డిప్రెషన్ ని మనము సెల్లా టర్సికా అని అంటాం, నోట్స్ లో వస్తుంది. సో ఇది ఒక బోన్ అన్నమాట, స్పీనాయిడ్ బోన్ అనేటువంటి ఒక స్కల్ బోన్. ఈ స్కల్ బోన్ యొక్క డిప్రెషన్ గుంట లోపల ఇది అమరి ఉంటుంది, ప్రొటెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనము సెల్లా టెర్సికా అని పిలుస్తాం ఆ డిప్రెషన్ ని. సో సెల్లా టెర్సికా అని పిలుస్తాం. సరే, ఎనీవే అది వస్తుంది. రైట్. సో the pituitary gland is attached to, this is part of hypothalamus. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది హైపోథలామస్ కి పార్స్ ట్యూబరాలిస్ లేదా ఇన్ఫండిబులం అనే ఒక స్టాక్, ఒక వృంతం ద్వారా ఇట్ హ్యాంగ్స్ టు ది హైపోథలామస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లోజ్లీ, there are two major parts. ఓకే, ఎడినో హైపోఫైసిస్ లేదా anterior pituitary and neurohypophysis are posterior pituitary. Okay, so here the middle pituitary or pars intermedia అనేటువంటి ఒక చిన్న పార్ట్ కూడా ఉంది. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ది ఎడినోహైపోఫైసిస్. ఓకే, సో మనకు పిట్యూటరీలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఎడినోహైపోఫైసిస్ పూర్వ పిట్యూటరీ, రెండోది పర పిట్యూటరీ, ఒకటి మధ్య లంబిక కూడా ఉంటుంది. అంటే పీయూష గ్రంథి 3 లంబికలు కలిగి ఉంటుంది. బట్ మానవుల్లో మధ్య లంబిక అనేది మొదటి లంబికతో ఆల్మోస్ట్ అది ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, కలిసిపోతుంది. కాబట్టి 2 లంబికలుగానే మనం గుర్తిస్తాం. ఓకే, సో పూర్వ లంబికను ఎడినోహైపోఫైసిస్ అంటాం, పర లంబికను న్యూరోహైపోఫైసిస్ అంటాం. ఇవి 2 పేర్లు. ఇవి కాకుండా మనకి సో ఇంకొక రకమైన పేర్లు ఉంటాయి. ఒకటి చూడండి, పార్స్ డిస్టాలిస్. ఓకే, అంటే పూర్వ లంబిక అని అర్థం. ఓకే, తర్వాత పార్స్ ట్యూబరాలిస్ అంటాం. సరే, పార్స్ నర్వోజా, దీన్ని పార్స్ నర్వోజా అని పిలుస్తా ఉన్నాం. రైట్. సో ఇది పార్స్ ఇంటర్మీడియా, ఇక్కడ ఇచ్చాం పార్స్ ఇంటర్మీడియా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది యాక్చువల్లీ పిట్యూటరీ స్టాక్. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఇన్ఫండిబులం, ఇక్కడ ఐఎన్ఎఫ్ అని రాస్తున్నాం. సో ఈ ఇన్ఫండిబులంలో హాఫ్ పార్ట్ అనేది ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని పార్స్ ట్యూబరాలిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ రకంగా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది కంటైన్స్ basically lobes. So one is adenohypophysis or anterior pituitary, neurohypophysis or posterior pituitary. Okay, so they are also known as pars distalis, pars intermedia and pars nervosa. ఓకే, అయితే పార్స్ ఇంటర్మీడియా అనేది హ్యూమన్ లో అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉండదు. ఇది యాంటీరియర్ పార్ట్ లోనే ఇది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది దాదాపుగా. ఓకే, so there is a duct-like connection to the hypothalamus, that is pars tuberalis. So these 3 are anterior pituitary. Okay, this part is posterior pituitary. Okay, so this stalk that connects with the the hypothalamus, so that is called infundibulum అని పిలుస్తాం. రైట్. సో అది ఇందాక మనము
హైపోథాలమస్ నుంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయితే రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈస్ పార్స్ డిస్టాలిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పార్స్ నర్వోజా. ఓకే, ఇది పార్స్ ఇంటర్మీడియా ఎనివే, అంటే పూర్వలంబిక, మధ్యలంబిక, పరలంబిక. సో ఇది హైపోథాలమస్ నుంచి కొన్ని ఏంటి అంటే నర్వ్ ఎండింగ్స్ అనేటువంటివి. ఓకే, సో దే ఆర్ యునో కనెక్టెడ్ టు ది పార్స్ నర్వోజా, అంటే న్యూరో హైపోఫైసిస్కి ఈ రకంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదొకటి. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పిట్యూటరీ లోపల దే ఆర్ నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు పార్స్ నర్వోస్ ఆఫ్ న్యూరో హైపోఫైసిస్. optic chiasma, median eminence, infundibular stem. Okay, so generally the న్యూరోసెక్రెటరీ సెల్స్, ఓకే, సో ఇవి కావచ్చు, ఇవి లేదా ఇవి కావచ్చు. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, సో ది రిలీజింగ్ హార్మోన్స్, ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవి ఈ యొక్క సర్క్యులేటరీ సిస్టంలోకి యూనో సో దే ఆర్ రిలీజ్డ్. న్యూరోసెక్రెటరీ సెల్స్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి. సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి పోర్టల్ సిస్టమ్. ఓకే, హైపోథలాము హైపోఫైసియల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకే, సో యా, హైపోఫైసియల్ పోర్టల్ వెయిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇందులోకి రిలీజ్ అయినటువంటి ఇందాకటి రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ఎడినోహైపోఫైసిస్ అండ్ దే స్టిములేట్ దిస్ ఎడినోహైపోఫైసిస్ టు రిలీజ్ the hormones according to the releasing factors produced by the neurosecretory cells of hypothalamus. ఆ రకంగా ఎడినోహైపోఫైసిస్ ని హైపోథాలమస్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇక ఇవి నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఏంటి అంటే కొన్ని హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిటోసిన్ అండ్ వాసోప్రెసిన్ అనేటువంటి రెండు హార్మోన్లు యాక్చువల్గా హైపోథాలమస్ లో తయారైనవి ఈ యొక్క న్యూరాన్స్ ఎండింగ్స్ ద్వారా. ఓకే, సో ఈ యొక్క యూనో ది న్యూరోహైపోఫైసిస్ లోకి రిలీజ్ చేయబడుతుంది ఆక్సిటోసిన్ అండ్ వాసోప్రెసిన్ అనేటువంటి హార్మోన్స్. సో ఈ రకంగా పిట్యూటరీ అనేది హైపోథలామస్ తో సో ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ లింక్ అయి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ది హైపోథలామస్. ఎనీవే, దిస్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్. పీయూష గ్రంథి యొక్క నిర్మాణం ఈ రకంగా ఉంటుంది. Now let's see the points. Right, so ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. Pituitary gland is also known as hypophysis. It is present beneath the hypothalamus. So there is a stalk that connects hypothalamus and pituitary gland. That stalk is known as infundibulum, తెలుగులో ఆలింగము అని అంటాం. Okay, so it is present in a bony depression ఆఫ్ స్పీనాయిడ్ బోన్, ఆధార గోళాభాసం అని ఉంటుంది, లేదా గోళాభాసం అనేటువంటి ఒక ఎముక ఉంటుంది. సో ఆ ఎముక యొక్క గుంట గర్తం లోపల ఈ యొక్క పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని ఉంటుంది. ఆ గుంటను, ఆ పిట్ని సో సెల్లా టార్సికా అంటాం. ఇది ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో అడిగింది. ఓకే, సో స్పీనాయిడ్ బోన్ యొక్క పిట్ లేదా డిప్రెషన్ గుంటను సెల్లా టార్సికా అంటాం. ఆ సెల్లా టర్సికాలోనే ఈ యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆ బోన్ యొక్క గుంట, ఆ గుంట లోపల ఈ యొక్క పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇదంతా బోన్ అనమాట. సో ఆ బోన్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది అనమాట. ఎనీవే, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ హ్యాస్ బేసికల్లీ మనము 2 parts అనే చదువుకోవాలి. 2 parts, ఓకే, ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, అడినోహైపోఫైసిస్ దాన్నే మనం పార్స్ డిస్టాలిస్ అని కూడా అంటాము. అండ్ న్యూరోహైపోఫైసిస్ దాన్నే మనం పార్స్ నర్వోజా అని కూడా పిలుస్తాం. రైట్, సో హియర్ దెర్ ఈస్ అనదర్ థర్డ్ లోబ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. ఇందాక నేను చెప్పాను, దాన్ని పార్స్ ఇంటర్మీడియా అని పిలుస్తాం. ఒక నిమిషం డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇస్తాను.
రైట్. సో ఎడినోహైపోఫైసిస్, న్యూరోహైపోఫైసిస్ ఈ చిన్న లోబు అది పార్స్ ఇంటర్మీడియా మధ్య లంబిక అని పిలుస్తాం. సో ఇది యునో ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ originated during the embryonic development. So adenohypophysis is actually derived from the రాత్కేస్ పౌచ్. ఇది కూడా ఇంతకుముందు ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగిండు. సో తెలుగులో రాత్కే కోశము అని అంటాం, లేదా రాత్ కోశము అని తెలుగులో వేస్తాం, రాత్కే కోశము. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ. అంటే మన యొక్క అంటే పిండ దశ లోపల ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అవయవాలు డెవలప్ కాకముందు ఓరల్ క్యావిటీ జనరేట్ అయ్యే అంటే ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఓరల్ క్యావిటీ అనేది ఎక్స్వాజినేటెడ్ అంటే బహిర్వల్లం చెందడం అనేది జరుగుతుంది. సో జరిగి అది ఈ యొక్క ఎడినోహైపోఫైసిస్ గా ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో డ్యూ టు ది outgrowth that is formed in the oral cavity, the adenohypophysis is formed. And neurohypophysis ఎక్కడ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో it is an outgrowth from floor of hypothalamus. ఓకే, సో హైపోథాలమస్ యొక్క హైపోథాలమస్ యొక్క ఫ్లోర్ అవుట్ గ్రోత్ అంటే ఇట్లా బాహ్య వృద్ధి లాగా ఏర్పడడం వల్ల దిస్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అనేది ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఇది టూ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి ఫామ్ అయింది కాబట్టి, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్యూయల్ ఆరిజిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ద్వంద్వ ఉత్పత్తి. ఓకే, pituitary gland is produced from in embryonic oral cavity and embryonic hypothalamus. అందుకే సో ఈ పార్ట్ మోస్ట్లీ సో ఇట్ కంటైన్స్ ద న్యూరో సీక్రెటరీ సెల్స్, యాక్సాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ దాకా అవి ఉంటాయి. రైట్. సో దెన్ ఎడినోహైపోఫైసిస్ ప్రొడ్యూసెస్ 6 హార్మోన్స్. మనందరికి తెలిసిందే, దాని పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. సో గ్రోత్ హార్మోన్, దీన్నే సోమాటోట్రోపిన్ హార్మోన్ లేదా మనం దీన్నే సింపుల్ గా STH అని కూడా పిలుస్తాం, సోమాటోట్రోపిక్ హార్మోన్. సో ఇట్ మెయిన్ ఇండ్యూసెస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, ఇట్ ఇండ్యూసెస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది బాడీ. హౌ? రైట్. సో ఎలా అంటే, ఇట్ మోస్ట్లీ స్టిమ్యులేట్స్ లివర్ సెల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇన్సులిన్ లైక్ సో ఇన్సులిన్ లాంటి పెరుగుదల కారకాలని ఇది లివర్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రోత్ హార్మోన్ వెళ్ళి లివర్ సెల్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తే, సో ఆ లివర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఇన్సులిన్ లాంటి పెరుగుదల కారకాలను రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో మెయిన్ గా సో ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ బోన్స్, elongation of bones, okay, muscles takes place, cell division induced rapidly, so that ultimately leads to body growth. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఈ సోమాటోట్రాఫిక్ హార్మోన్ లేదా STH అనేటువంటి యొక్క హార్మోన్, సో ఇట్ మెయిన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సో గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్స్ లేదా బాడీ గ్రోత్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. సో దెన్ ఇట్ యాక్సిలరేట్ ది ప్రోటీన్ సింథసిస్ కూడా. సో దానివల్ల కూడా సో సెల్ డివిజన్ అనేది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రొలాక్టిన్. ఓకే, దాని పేరులోనే ఉంది.
సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లాక్టోజెనిక్ హార్మోన్, అంటే పాలను ఉత్పత్తి చేసే హార్మోన్, లేదా ల్యూటియోట్రోపిక్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. ల్యూటియోట్రోపిక్ హార్మోన్, రైట్. సో సింపుల్, దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, సో ఇట్ helps or it induces the enlargement of or development of mammary glands. సో mammary glands యొక్క అభివృద్ధికి ఇది తోడ్పడుతుంది ప్రొలాక్టిన్ అనేది, అండ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ లాక్టేషన్. ఓకే, సో అంటే పాల సీక్రిషన్ అనేది జరగడాన్ని ఇది ప్రారంభిస్తుంది అన్నమాట ప్రొలాక్టిన్ వల్లనే. సో ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ అండ్ సస్టైన్డ్. ఓకే, సస్టైన్ అంటే కంటిన్యూ కావడం అన్నమాట. లాక్టేషన్ అంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇట్ మెయింటైన్స్, ప్రొలాక్టిన్ మెయింటైన్స్ కార్పస్ ల్యూటియం. సో కార్పస్ ల్యూటియం ఏంటి అసలు, ఇది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ప్రొజెస్టిరాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో ప్రొజెస్ట్రాన్ వల్లనే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా నిలబడుతుంది. సో ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే కార్పస్ ల్యూటియం నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆఫ్ ఓవరీలో యునో కార్పస్ ల్యూటియం అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ కార్పస్ ల్యూటియం ప్రొడ్యూసెస్ ది ప్రొజెస్ట్రాన్. ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నిలబడుతుంది, ఓకే, మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. సో ఈ కార్పస్ ల్యూటియం ని అంటే డిగ్రేడ్ కాకుండా కాపాడేది ప్రొలాక్టిన్ అనమాట. సో ప్రొలాక్టిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు డెవలప్ ది మమ్మరీ గ్లాండ్, టు ఇనిషియేట్ అండ్ సస్టైన్ ది లాక్టేషన్, and also maintaining of corpus luteum, so which produces the progesterone for the continuation of the pregnancy. Okay, so third hormone is thyroid stimulating hormone. దీని గురించి నేను రాలేదు అసలు. సో ఇదేం చేస్తుంది, స్టిమ్యులేట్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ప్రొడ్యూస్ థైరాక్సిన్. ఓకే, థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవ్వడానికి ఇది ప్రేరేపిస్తుంది. ఓకే, సో థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి దాని నుంచి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది, ఏంటి టిఎస్హెచ్, రైట్. సో దెన్ ఏసిటిహెచ్, అడ్రినో కార్టికోట్రోఫిక్ హార్మోన్. సో హియర్ so it stimulates adrenal cortex. ఓకే, అధివృక్క గ్రంథిలో మనకి సో ఇలా ఉంటుంది గ్రంథి, దాన్ని అడ్డుకోదని చూస్తే. సో ఇది దవ, ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ అనేది దవ. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఈ పార్ట్ అంతా ఏంటిది ఇది, సో కార్టెక్స్. దీనిలో మళ్ళీ 3 భాగాలు ఉంటాయి. సో ఎనీవే, సో జోనా గ్లోమరులోసా, జోనా ఫాసిక్యులేటా, జోనా రెటిక్యులారిస్ అని 3 భాగాలు ఉంటాయి మళ్ళీ కార్టెక్స్. ఎనీవే, ఈ ఏసిటిహెచ్ వచ్చి ఈ యొక్క కార్టెక్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తే, సో దానికి సంబంధించినటువంటి గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరలోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ సెక్సువల్ కార్టికాయిడ్స్ అని 3 రకాల హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. సో ఏసిటిహెచ్, ట్రోఫికో హార్మోన్ అనేటువంటిది అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి దాని నుంచి కార్టికల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కి అది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో ఇన్ ఏముంది, ఇన్ ఫీమేల్స్
it stimulates oogenesis. Okay, right. In okay. So in females, it stimulates or induces the you know oogenesis ని అది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల సో oogenesis సక్సెస్ఫుల్ గా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ మేల్స్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద స్పెర్మటోజెనిసిస్. ఓకే. సో ఆ రకంగా ఫాలికిల్స్ ని ఇది స్టిమ్యులేట్ చేసి సో ఫీమేల్లో oogenesis, మేల్లో స్పెర్మటోగోనియం ని స్టిమ్యులేట్ చేసి స్పెర్మటోజెనిసిస్ అయ్యేటట్టుగా చేసేదాన్నే మనం ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటాం. సో దెన్ ఎల్హెచ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఐసిఎస్హెచ్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఫుల్ రాస్తాం చూడండి. ఇంటర్స్టీషియల్ సెల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఐసిఎస్హెచ్ అని కూడా అంటాం. మధ్యాంతర కణ ప్రేరేపక హార్మోన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో మధ్యాంతర కణాలు అనేటువంటివి జనరల్గా మేల్లో టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఫీమేల్లో అయితే సో మామూలుగా ద follicle cells of the ovary produces the estrogens. So luteinizing hormone responsible for the production of the sex hormones. 86 hormones, testosterone in male, estrogen and progesterone in females. Okay, in male, it stimulates the interstitial cells. Okay, interstitial cells ni ఇది స్టిమ్యులేట్ చేసి వాటి నుంచి టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ఇక్కడ రాస్తారు. And estrogens. Estrogens are actually a group of female sex hormones. Anyway, so FSH and LH ఇవి రెండు కూడా గోనాడ్స్ పైన పనిచేస్తాయి కాబట్టి సో వాటిని మనం జిఎన్స్ గోనాడోట్రోపిక్ హార్మోన్స్ ఆర్ ట్రోపిన్స్ అని పిలుస్తాం. FSH అండ్ LH ని గోనాడోట్రోపిన్స్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఇక నెక్స్ట్ ఇవి 6 హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ఏంటి పూర్వలంబిక నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి హార్మోన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినాం. సో దెన్ మధ్య లంబిక ఒకటి ఉంది కదా, పార్స్ ఇంటర్మీడియా. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ ది anterior pituitary or adenohypophysis లో భాగమే. ఎనీవే ఇట్ సీక్రెట్స్ MSH హార్మోన్. What is MSH hormone? So melanocyte stimulating hormone. సో మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇది ఏం చేస్తుంది, మెలనోసైట్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అనేది దాని మీనింగ్. అయితే ఇది ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎర్లియర్ వర్క్ వాజ్ డన్ ఇన్ లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్. సో వాటిలో ఇది MSH అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. బట్ దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ మ్యాన్ ఎక్సెప్ట్ సో హెయిర్ కి మెలనిన్ అనేటువంటి దాన్ని డిపాజిట్ చేసే ఫంక్షన్ ఒకటి మాత్రం హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు. సో హెయిర్ యొక్క రంగును ఇది నిర్దేశిస్తుంది. ఓకే, నలుపు రంగు ఏర్పడేటట్టుగా లేదా థిక్ బ్రౌన్ కలర్ వాట్ ఎవర్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ మెలనిన్. సో దట్ ఈస్ produced from the melanocytes are concerned cells of the hair follicles. సో పాస్ ఇంటర్మీడియా అనేది మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేటువంటి యొక్క హార్మోన్ ప్రొడక్షన్కి ఇది హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో హ్యూమన్ బీయింగ్లో దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఫర్ దిస్ హార్మోన్, బట్ ఇట్ డిపాజిట్స్ or it causes melanin pigment coloration to the hair and hair follicles. So
దీని యొక్క ఒరిజినల్ అంటే మెలనోజన్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ యొక్క యాక్షన్ మాత్రం సో అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్ లైక్ ఫ్రాగ్. ఓకే, ఫ్రాగ్ లో ఎంఎస్హెచ్ హార్మోన్ అనేటువంటిది వెరీ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాని వల్లనే ఫ్రాగ్ స్కిన్ కి సో కలర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో దీని యొక్క రోల్ పెద్దగా ఏమీ ఉండదు ప్రస్తుతానికైతే. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది పార్స్ ఇంటర్మీడియా. దెన్ న్యూరో హైపోఫైసిస్. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉన్నాయే రెండు, కానీ అసలు ఇప్పటిదాకా చదువుతున్నంత ఒక ఎత్తు, ఈ రెండు ఒక ఎత్తు. సో దీన్నే పార్స్ నర్వోజా అని కూడా పిలుస్తారు. పార్స్ నర్వోజా లేదా పోస్ట్ పిట్యూటరీ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని. ఓకే, సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. రెండు రకాల హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. సో అదొకటి ఆక్సిటోసిన్, రెండోది వాసోప్రెసిన్. సో దీన్ని ఎపిటోసిన్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఎనీవే, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సో మనకు లేబర్ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫీటస్ అనేది అసలు బయటకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఆక్సిటోసిన్ వల్లనే వస్తుంది. ఆక్సిటోసిన్ ఈజ్ ద హార్మోన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సో స్ట్రాంగ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్, పర్టికులర్లీ సో ద యూటరైన్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ స్మూత్ మజిల్స్. సో వాటి యొక్క కాంట్రాక్షన్స్ వేగంగా జరిగేటట్టు చేసి, ఓకే, సో ఆ యూటరస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఫీటస్ బయటకి ప్రొపల్షన్ అయ్యేటట్టుగా లేదా ఎజెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా చేసే హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆక్సిటోసిన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది న్యూరో హైపోఫైసిస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, సో డెలివరీకి హెల్ప్ చేస్తుంది. రైట్. సో మనకు మొత్తం తెలిసిన సబ్జెక్ట్ కానీ బట్ ఏది గుర్తుంచుకోవాలనేది కొంచెం అనుభవం ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఈ ఆక్సిటోసిన్ మీద చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగింటూ సిఎస్ఆర్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది నేను రాసినాను. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది మిల్క్ ఎజెక్షన్ ఫ్రమ్ ది మమరీ గ్లాండ్స్? ఓకే, సో ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ అనేది మిల్క్ ఫార్మేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ పార్చురేషన్, ఓకే, సో మదర్ యొక్క మామరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మిల్క్ ఆటోమేటిక్గా సో అంటే కంటిన్యూస్గా బయటకి రావడంలో సో తోడ్పడే హార్మోన్ ఏంటిదంటే ఆక్సిటోసిన్. ఓకే, సో ఇది మేల్లో ఫాదర్ ఫుడ్ ఎమోషన్ కి కారణమవుతుంది. అది కూడా ఒకటి ఎప్పుడు అడగలేదు, బట్ ఇది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. రైట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ హార్మోన్ ఆఫ్ ది posterior pituitary న్యూరోహైపోఫైసిస్ ఆర్ పార్స్ నర్వోసా లో రెండో హార్మోన్ వాసోప్రెసిన్. మనం దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం. ఏంటిది అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ నెఫ్రిక్ ట్యూబ్యూల్, నెఫ్రాన్ యొక్క సో నాలికా భాగం లోపల. ఓకే, సో ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లోనైతే, ఓకే, సో డిసెండింగ్ లింబ్లో అయితే, కలెక్టింగ్ డక్ట్లో, సో ఈ 3 ప్లేసెస్ లోపల సో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ని చాలా ఎఫిషియెంట్గా జరిపేటువంటి హార్మోన్ యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ ఆర్ వాసోప్రెసిన్. అండ్ ఈ వాసోప్రెసిన్ అనేటువంటి ఈ నేమ్ ఎట్లా వచ్చిందంటే సో ఇట్ కాజెస్ ది వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ ఇన్ నెఫ్రాన్ so that the pressure is increased and efficient filtration is occurred. ఓకే, ఎప్పుడన్నా
కిడ్నీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గితే సో వాసోప్రెసిన్ అనేటువంటి రిలీజ్ అయ్యి ఆ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే బై కన్స్ట్రిక్షన్. ఓకే, ఆ రక్తనాళాలని నొక్కడం ద్వారా సో ఈ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో the ADH or vasopressin, it has two functions. Okay, so its main function is reabsorption of water in nephric tubule, particularly in proximal PCT, proximal convoluted descending limb. Okay, and collecting duct. Collecting duct is very, very important for the water reabsorption. సో ఆ 3 ప్లేసెస్‌లో వాటర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా జరగడానికి వాసోప్రెసిన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ అన్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే డయూరిసిస్‌ని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి, మూత్రం యొక్క కంటెంట్ తగ్గిస్తుంది కాబట్టి వాటర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో అందుకే దీన్ని యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, అండ్ వెనెవర్ ద ప్రెషర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది గ్లోమరులస్, సో వాసోప్రెసిన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అండ్ so the blood pressure in the kidney is increased by vasoconstriction in nephron. Nephron చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ని కంప్రెస్ చేయడం వల్ల సో the blood pressure is increased. Okay, so this is about the pituitary gland and its hormones. Okay, so mainly 6 హార్మోన్స్ వచ్చేసి ఎడినోహైపోఫైసిస్, 1 హార్మోన్ ఎంఎస్హెచ్ వచ్చేసి పాస్ ఇంటర్మీడియా అండ్ ఇవి 2. సో మొత్తం 9 హార్మోన్స్ అనేటువంటివి సో ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. బట్ సో ఆక్సిటోసిన్ అండ్ వాసోప్రెసిన్, ఓకే, సో వాటి స్టోరీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ produced by hypothalamus and released into neurohypophysis. So neurohypophysis స్టోరేజ్ లాగా పనిచేస్తుంది. వీటికి ఈ యొక్క ఆక్సిటోసిన్ అండ్ వాసోప్రెసిన్కి అదొక స్టోరేజ్ యూనిట్ లాగా పనిచేస్తుంది. యాక్చువల్గా హైపోథలామస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాని యొక్క న్యూరోసెక్రెటరీ సెల్స్ లేదా హైపోఫైసియల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఈ 2 హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్ వాసోప్రెసిన్ని ఈ యొక్క న్యూరోహైపోఫైసిస్కి తీసుకొచ్చి అక్కడ సో స్టోర్ చేయబడడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 10. సో రేపు కూడా హాలిడే కాబట్టి రేపు 9:30 10కి 9:30కి అనుకుంటున్నాను, 9:30కి తీసుకుంటాను. ఓకే, స్టాప్. Okay, sir. Thank you.